So we are discussing fourth unit. So last class we have discussed, for the past two classes we have discussed about the Harvey's criterion. That technique is mainly used to check whether the given transfer function or characteristic equation is stable or not. Okay, and main important thing is you can just check whether the system is stable or not using Routh-Harvey's, and you can locate the poles. That's it. Beyond that, it's very difficult using Routh-Harvey's criterion. You can simply check whether the system is stable or not, but you cannot perform beyond stability analysis. But today's class we are going to discuss important technique, and in fact in control system this is the very important topic which is mainly used for stability analysis. The technique is actually called a root locus. And we are going to discuss about root locus in detail later. I'm going to give a small introduction to root locus. These things we might have already studied, but I just want to brief what we have discussed in the earlier previous classes. First you just consider a unity feedback control system shown in the block diagram. So feedback is feedback is 1, and open loop transfer function is k by s plus 1. And for this particular control system, the closed loop transfer function is c of s by r of s is equal to g of s by 1 plus g of s, because h of s is equal to 1. When you are substituting the value of g of s, that is open loop transfer function k by s plus 1, you will get k divided by s plus 1 plus k. So literally speaking, this is a very simple transfer function, because it has only one pole at left of the s plane. Okay, so the open loop stability does not depend upon k. Okay, because open k is a parameter which is in the numerator of the transfer function, open loop transfer function, and because of that, open loop transfer function does not depend on gain k. At the same time, if it is closed loop, then you will have a characteristic equation which is s plus 1 plus k. This characteristic equation is purely depends on the gain value k. Depends upon the value of k, the system may be stable or unstable. That is the problem. Okay, the location of the closed loop poles is very important line. The location of closed loop poles vary with the variation of gain. It purely depends upon the value of k. If k varies, the location of the pole will also be varied. For example, just consider this. It's very important. You have to be very careful. I am not simply talking. Okay, I am giving concept of root locus. If you people are not following, then it is very difficult to draw the plot. சரியா, அதனால கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்குது. ரொம்ப முக்கியம். ஐம் கிவிங் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஐம் நாட் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் நவ். இன்ட்ரோடக்ஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக ஆரம்பிச்சிருவேன். ரூட் லோக்கஸில் கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் வரும். யூ ஆர் இன் அ பொசிஷன் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம். வேறு வழியே இல்லை. ரவுத்து தெரியணும். சம்டைம்ஸ் ரவுத்து கேட்க மாட்டாங்க. ரூட் லோக்கஸ் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும். தெர் இஸ் நோ அதர் சாய்ஸ். ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ மஸ்ட் கேர்ஃபுல்லி லிசன் மை கிளாஸ். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். இட்ஸ் நாட் லைக் அதர் திங். அதை யார்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம்லாம் பண்ணிக்கலாம். பட் இது நீங்கள் பார்த்தோம்னா ஈஸியாக உனக்கு புரிஞ்சிடும். So this is the transfer function, closed loop transfer function. C of s by r of s is equal to k by 1 plus s plus 1 plus k. Now pole அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா, pole is nothing but when you are factoring
we are finding roots of the characteristic. இது வந்து characteristic equation. S plus 1 plus k ங்கிறது வந்து characteristic equation. இது இதோ இதை இதை வந்து ஃபேக்டராக தான் இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் ஃபேக்டர் பண்ணி வர ரூட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ரூட்ஸ் தான் போல்ஸ். டினாமினேட்டர் roots are called pole, numerator roots are called zeros. So these are all poles. Poles then stability வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறது, சரியா? So here we have a parameter called k. We do not know the value of k. If you are giving different values to this parameter, we can say something about the location of poles. For example, this is a table. You find a table. We have listed the different values of k and the value of pole. For example, if you are substituting k is equal to 0.5 in this equation, what will happen is s plus 1 plus 0.5, it is the pole value is s is equal to minus s is equal to, actually we can write it s is equal to minus 1 minus k. Okay, I am writing on the screen. So s is equal to minus 1 minus k. When you are substituting k is equal to 0.5, s value, there is pole value is minus 1.5, and if you are slowly increasing the value of k, you will get the s value. The s value will also changed. For example, if s value is equal to 10, then the pole is located at s is equal to minus 11. This is the way. It is a very simple characteristic equation, so it's very easy to find the location of pole. Okay, and this is the graph. You can easily identify the location of pole. For example, if you are considering s is equal to k is equal to 0.5, this is the pole 1.5, first pole, second, that is blue color, then green color. When k is equal to 1, this is 2, the red color into mark, this is a pole which is related to k value 2, and this one is minus 3, something like this is the pole. All these poles are located on left hand side of the S-plane, hence the system is said to be stable. That's what we have been discussing from the last 2-3 classes. So by seeing this graph, we can say that the system is stable because all the poles are located on the left hand side of the S-plane. எல்லா போலும் எங்க இருக்குது? left hand side la இருக்குது. There we don't find any poles or zeros on right hand side of the S-plane, hence the system is said to be stable. This is very simple system, and it is easy to determine the system is stable or not, because this is the first order equation. If you substitute k is equal to 0, automatically s equal to 1. For different values of k, you can easily identify poles on the real axis, negative real axis, and is said to be stable. For example, okay. Then what is root locus? This is definition. The root locus, listen carefully. The root locus, I am just reading the definition because I should not break the definition. The root locus is the path of roots of the characteristic equation traced out in S-plane as a system parameter varies from 0 to infinity. Listen carefully. Root locus is nothing but path of the roots of the characteristic equation traced out in S-plane as a system parameter varies from 0 to infinity. So I am going back to previous slide. Here path of the roots traced, in the sense a root for different values of k. Okay, different values of k. For example, different values of k, you are going to substitute different values of k. We are going to find the path of the roots, and I can, by seeing
this location of pole, I can say that the location, the path of the roots or something like this on the negative axis, and it will go up to infinity, because if k is equal to infinity, then force S is equal to minus infinity. Okay, so this particular trace is called locus, that we are going to find. We have some set of rules and some set of steps to draw this locus, that is line, roots of the uh, given characteristic equation. இது எப்படி வரைய போறதுங்கிறது வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ரூட் லோக்கஸ்ங்கிறது வந்து செட் ஆஃப் ரூட்ஸ், traces on the S plane, and of course it should be negative real axis. ஸ்டேபிளாக இருக்கும் போது நெகட்டிவ்ல இருக்கணும், பாசிட்டிவாக இருந்தால் இட்ஸ் அன்ஸ்டேபிள். இந்த ரூட் வந்து பாசிட்டிவ் போச்சு அப்படின்னா அன்ஸ்டேபிள். அப்போ we are going to find in which for which value the system is stable and which value the system is unstable. அதுவும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ரூட் லோக்கஸை பார்த்து, புரியுதுங்களா? ஆனால் ரவுத்தில் வந்து அப்படி பண்ண முடியாது. இந்த சிஸ்டம் ஸ்டேபிளாக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸ்டேபிளாக இருந்தால் ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும், அன்ஸ்டேபிளாக இருந்தால் ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும். ஆனால் இது எந்தெந்த வேல்யூக்கெலாம் ரூட்ஸ் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ரூட் லோக்கஸில். You can determine infinite number of roots so that the system is stable or unstable. That is the advantage of root locus. எந்த ரூட்டாக இருந்தாலும் இந்த கிராஃப் வரைஞ்சிங்கன்னா அது வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குமா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சி சொல்லிடலாம். ஓகே, now இது வந்து நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம். So we have just discussed this characteristic equation and we have easily identified the poles. இது எல்லாமே நெகட்டிவ் ரியல் ஆக்சிஸ் இருக்குது, நம்ம ஸ்டேபிள்னு சொல்லிட்டோம். இது வந்து சிம்பிள் இருக்கிறதுலே வந்து வெரி, இப்போ நம்ம பார்த்ததுலே வந்து வெரி வெரி சிம்பிள், but I can say characteristic equation, first order equation. But if you come across this kind of equation, first, by seeing this, I can say that the order of the characteristic equation is 1, 2, 3, 4. Fourth order characteristic equation is very difficult to find out the value of poles on S plane, because it has four different poles. Well, it may have four different poles. You have to identify four different poles on the S plane. It's very very difficult. Okay, if it is simple characteristic equation, first order, second order, then you can easily find the roots and you can locate poles. But it is very difficult because the order of the characteristic equation is 4. So it's very very difficult to find roots of this particular characteristic equation. You need to write a program. You need a computer to locate the poles or find the poles. Okay, or solve or finding the roots of this characteristic equation. So it's very very difficult. Because of that, we are going for root locus. That technique will simplify all these difficulties. Okay, so finding, listen, these are the advantages of root locus. Finding the roots of the characteristic equation of degree higher than 3 is laborious, okay, and will need a computer solution. If the order of the characteristic equation is greater than 3, if it is 2, then it's very, we can manage. But if the order of the characteristic equation is greater than 3, then it is very very difficult to find the roots of the characteristic equation. So we need a computer solution to find out the roots of the characteristic equation and identify the poles. Is very difficult. So in order to solve this situation, okay, W.R. Evan, he is a famous researcher, he has given a solution. Okay, he has given a simple method for finding roots of the characteristic equation. And because after his suggestion, the root locus become famous, and they have used most of the control system problems are designed using root locus technique. Okay, and is used extensively in control engineering. Okay, he has developed W.R. Evans, and I have given the photograph of a famous professor who has given root locus technique, defined root locus technique. So after his
definition, and after his technique, the root locus become famous, and it has been extensively used in control engineering. And this method, called root locus method, is one in which the roots of the characteristic equation are plotted for all values of a system parameter that we have discussed in the previous slide. So this thing, I think this I don't want to read. I'll just post it in your. Okay, I'll just post it. You can just go through it. Now we are going to discuss the procedure for constructing root locus. The first step in the construction of root locus is locate the poles and zeros of g of s and h of s on S plane. First step of root locus is we have to determine poles and zeros of on the S plane. The root locus branch start from open loop poles and terminate at zeros. This is very important. Sometimes I may ask during the class, all root locus branches, listen carefully, the root locus branch starts from poles, open loop poles, and terminates at zeros. If you don't find any zeros, then the locus will terminate, root locus will terminate at infinity at zeros. அவ்வளோதான், நல்லா யோசிச்சுக்க. ரூட் லோக்கஸ் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஓப்பன் லூப் போல்ஸில் ஆரம்பித்து ஜீரோஸில் போய் முடியும். ஓப்பன் லூப் ஜீரோஸில் போய் முடியும். தட் இது இப்போ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியலன்னா when we are drawing root locus graph, I'll tell you and I'll show you how it's starting and how it's end at some point. Okay. Second step is determine root locus on real axis. First step வந்து you have to find poles and zeros. Second step is determine the root locus on real axis. Real axis in the sense negative real axis and positive real axis. For example, x and I am drawing x and y axis. Second step is you are going to find roots on real axis. இந்த ரியல் ஆக்சிஸில் வந்து எங்கெல்லாம் ரூட்ஸ் இருக்குது. Determine the root locus, that is root locus on real axis. இதில் இருக்கா, ரியல் ஆக்சிஸில் root locus இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். Third step is determine asymptotes of root locus branches and meeting point of asymptotes with real axis. So when we are discussing problem, I'll tell you what is asymptote. Asymptote is trace of root locus. ரூட் லோக்கஸோட பாதையை வகுக்கிறது தான் அசிம்டோட்ஸ். அது அசிம்டோட்ஸை வச்சு தான் ரூட் லோக்கஸோட டைரக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு பேரலாக தான் அசிம்டோட்ஸுக்கு பேரலாக தான் ரூட் லோக்கஸ் இருக்கும். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் determine asymptotes of the root locus branches and the meeting point of the asymptotes real axis. இந்த ரியல் ஆக்சிஸ் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எந்த இடத்துல அந்த அசிம்டோட்ஸ் வந்து மீட் பண்ணுதுங்கிறதையும் we are going to see. Fourth step is find the breakaway and break-in points. Here I can now tell you in some problem you can find it may have breakaway and break-in points. In some problems you may not find breakaway and break-in points, and depends upon the situation we have to find out. It has some rule. The breakaway and break-in point has some rule that we will discuss during the problem solving. So it has some rule. Based on the rule we are going to find out a point at which the root locus break away and break in. Fifth step, if there is a complex pole, then determine angle of departure from the complex pole. Listen carefully. If a transfer function, if the characteristic equation has a complex pole, then we need to determine complex pole, not zero. If complex pole, we need to determine angle of departure. நல்லா யோசிச்சுக்க. complex pole இருந்துச்சுன்னா we have to find out angle of departure. At the same time, it has a complex zero, then we need to determine angle of arrival. I told you that the root locus start at pole and end at zero. So எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுதோ அங்கே angle of departure இருக்கணும்.
எங்கே முடியுதோ ஆங்கிள் ஆஃப் அரைவல். இந்த டிபார்ச்சர் அரைவல்ங்கிறத நீங்கள் யோசிக்கணும்னா ஏர்க்ராஃப்டை யோசித்துக்கிடுங்க. ஓகே, ஏர்க்ராஃப்டை யோசிங்க. ஆங்கிள் ஆஃப் டிபார்ச்சர், ஆங்கிள் ஆஃப் அரைவல். நீங்கள் போய் யாரையாவது ஏரோட்ராமில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரோ உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து ஃப்ளைட்டில் வர்றாங்கன்னா எங்கே போய் நிற்பீங்க? எந்த வாசல் நிற்பி? டிபார்ச்சரில் போய் நிற்பீங்க. டிபார்ச்சரில் அரைவலா? போகிறாங்க அப்படின்னா டிபார்ச்சரில் இருப்பாங்க. ஓகே, அரைவல்னால் வந்து யாராவது வர்றாங்க அப்படின்னா அரைவல் எண்டில் வந்து நிற்பீங்க. அதுதான். ஸோ டிபார்ச்சருங்கிறது ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. ரூட்டில் இருக்க ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து டிபார்ச்சரு, அரைவல் வந்து எண்டு பாயிண்ட்டு, அங்கே போய் முடியும். அதாவது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா போலில் ஸ்டார்ட் ஆகி, ரூட் லோக்கஸ் பிரான்ச் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா போலில் ஸ்டார்ட் ஆகி அது எங்கே போய் முடியும்? ஜீரோவில் போய் முடியும். 6th step, find the points where root loci may cross the imaginary axis. We have to find a point at which root locus crossing the imaginary axis. Imaginary axis நொன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிராத. இது ரியல் ஆக்சிஸ். எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் த ரியல் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் இஸ் imaginary axis. The root locus loci may cross at imaginary axis. So for example, this graph is a root locus and it will cross the imaginary axis. We have to find this point, okay, and which point the root locus is crossing the imaginary axis. That is, we can finding on step 7. Take a series of test points in the broad neighborhood of the origin of the S-plane and adjust the test point to satisfy angle criterion. Okay, sketch the root locus by joining test points by smooth curves. ஸோ இது வந்து இதை நான் ரீட் பண்ணி உடனே வந்து உனக்கு புரிய வைக்கிறது கஷ்டம். பிகாஸ் இதில் வந்து நிறைய இன்டெப்த் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் சால்வ் பண்ணும்போது ஸ்டெப் 7க்கு போய் இதை நான் ரீட் பண்ணிவிட்டு நான் உனக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். 8th step, value of gain k at any point on root locus can be determined from magnitude condition. The value of k at a point s is equal to SCA is given by k is equal to product of length of vectors from poles at point s is equal to SCA and product of length of vectors from finite 0 to the point s is equal to A. These 2 points, 7th and 8th step, we will discuss when we are discussing a problem. So next slide, I am going to start the problem. Okay, so no need to worry about the problem. You have to follow 8 different steps to draw the root locus. That is very important. One by one step you have to write and you have to draw the root locus. This is the procedure. நீ இதை விட்டுட்டு அதை விட்டு போகலான்லாம் கிடையாது. You have to follow each and every step to draw the root locus. If you are so keen and also if you have interest, kindly watch or listen or patiently listen what I am talking for another half an hour. நீ half an hourக்கு நீ இன்னும் 23 ஆயிடுச்சு, ஒரு half an hour இருக்குது. இந்த half an hour ஒழுங்காக கவனிச்சு அப்படின்னா ரூட் லோக்கஸ் வந்து சிம்பிள். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீ பழையபடி முதல்ல இருந்தால் படிக்கணும். அதனால் தயவுசெய்து கரெக்டாக நீ படிச்சுக்க. இந்த மெட்டீரியல் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இன்னொரு விஷயம் சொல்ல, ரவுத் கிரிட்டேரியனுக்கு வந்து நான் ஹேண்ட் ரிட்டன் ரோட்ஸ் வந்து ஹேமாட்ட கொடுத்துருக்கேன். அவங்க உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. நீங்கள் எல்லோரும் வாங்கி படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, இதுக்குமே மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நான் கொடுக்குறேன். ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம், ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் லிசன் வாட் ஐ எம் சேயிங். ஸோ நான் தமிழ்லேயே கலந்து தான் பேசுவேன். ஏன்னா இதில் இங்கிலீஷில் பேசினா நீ வந்து பழைய எப்படியில் இது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்கும், ரொம்ப கஷ்டம். நான் கொஞ்சம் தமிழும் கலந்து பேசுகிறேன். இது பிகாஸ் எண்ட் ஆஃப் த செமஸ்டருக்கு வந்துட்டோம். A unity feedback control system has an open loop transfer function g of s is equal to k by s into s square plus 4s plus 13. Sketch the root locus. This is the problem given. இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து ரூட் லோக்கஸ் வந்து வரையணும். என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா we have to follow 8 different steps to draw the sketch the root locus. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நீ ஞாபகம் வச்சிருப்பியா இல்லையானு தெரியல. ஃபஸ்ட்டு இதுதான் ஸ்டெப், நான் கரெக்டாக எழுதியிருக்கிறேன். இது வந்து ஐ ஹவ் டேக்கன் ஃப்ரம் நவர்கனி தான், இதில் எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது. ஸோ யூ கேன் ஈவன் ஃபாலோ நவர்கனி.
இதுதான் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுங்க பிகாஸ் எல்லா புக்கிலேருந்து எழுதியிருக்காரு. நோ ப்ராப்ளம். ஸோ first step is to locate poles and zeros. That's it. So the poles of the open loop transfer function are the roots of the equation, characteristic equation s into s square plus 4s and 13. Okay, so we have to make the denominator of the given open loop transfer function to 0, equate to 0, and find the poles of the given open loop transfer function. So by seeing this, we can say that a pole is available on at s is equal to 0. Okay, s is equal to 0, directly we can say that a pole is on the origin of the s-plane. Another two poles are located in different places that we are going to identify or determine. So we are going to take this equation s square plus 4s plus 13 is equal to 0. We have to factor it. That is, we are going to find the roots of the quadratic equation. This is a quadratic equation. You know the formula minus b plus or minus square root of a square plus minus 4ac divided by 2a. Here a value is 1, b value is 4 and c value is 13. So minus b, the roots of the quadratic equation, minus b, hello, minus b, okay, minus b, b value is 4, minus b plus or minus square root of b square, that is 4 square minus 4 ac. A value is 1 and C value is 13. So 4 into 13 divided by 2. When you are solving this, determining this, the roots are minus 2 plus or minus j3. It's a complex pole. So the poles are lying at s is equal to 0, minus 2 plus j3 and minus 2 minus j3. So we have three different poles because the open loop transfer function characteristic equation, that equation has three third order system. Okay, power is 3. So by seeing the characteristic equation, you can say that there are three poles are there in the system. So the three poles are, one pole is located at 0, another pole at minus 2 plus j3, another pole is minus 2 minus j3. Let us denote the poles are P1, P2, P3. So we are assuming P1 is equal to 0, P2 is equal to minus 2 plus J3 and P3 is minus 2 minus J3. So first step முடிஞ்சிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸை கண்டுபிடிக்கணும். சரியா, அந்த கேரக்டர்ஸ் ஈக்குவேஷனை வந்து ஈக்குவல் டு 0ன்னு போட்டுட்டு ரூட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா உனக்கு போல்ஸ் வந்துடும். இதே வந்து நியூமரேட்டரில் வந்து ஏதாவது எஸ்டம் இருந்துச்சுன்னா அதையும் கண்டுபிடிக்கணும், அது 0. லக்கீலி இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து நியூமரேட்டரில் நமக்கு எந்த இதுவும் இல்லை, காம்ப்ளெக்ஸ் ஐ மீன் எஸ்ஸும் இல்லை. ஸோ ஜீரோஸ் இல்லை, ஜீரோஸ் வந்து நோ ஜீரோஸ், ஒன்லி வி ஹவ் போல்ஸ் பிகாஸ் டினாமினேட்டரில் மட்டும்தான் ஈக்குவேஷன் இருக்குது. Okay, so we can directly say that there is no poles, there is no zeros and only 3 poles are on the S plane. சொல்லி முடிச்சிடலாம். அந்த 3 போல்ஸும் நம்ம பார்த்தாச்சு. 0, minus 2 plus J3 and minus 2 minus J3. ரெண்டு போல்ஸ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட்டாக இருக்குது. காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கான்ஜுகேட், காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட். ஓகே, now second step, root locus on real axis. First step வந்து locate, determine the poles and zeros. ரெண்டாவது ஸ்டெப் வந்து root locus on real axis. ஓகே, root locus on real axis அதாவது தமிழில் சொல்கிறேன், எத்தனை ஐ மீன் இதை பார்த்தோன்னே சொல்லலாம், மூணு போல் இருக்குன்னா 3 பிரான்ச் இருக்குது. எத்தனை போல் இருக்கோ அத்தனை பிரான்ச் ரூட் லோக்கஸ் பிரான்ச் இருக்கும். ஓகே, அப்போ எங்கேயெல்லாம் ரூட் லோக்கஸ் பிரான்ச் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன ஸ்டெப் அப்படின்னா
ரியல் ஆக்சிஸில் வந்து ரூட் லோக்கஸ் பிரான்ச் இருக்கா? ரூட் லோக்கஸ் அப்படின்னா ஒரு லைன், லோக்கஸ்ங்கிறது லைன், நல்லா யோசிக்க. ரூட் லோக்கஸ்ங்கிறது வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாத லோசை, அதாவது லைன் தான். எந்த இடத்துல எல்லாம் அந்த லைன் இருக்குன்னு பார்க்க, ரூட் லோக்கஸ் லைன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்க, லோக்கஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும். சரியா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரூட் லோக்கஸ் ஆன் ரியல் ஆக்சிஸ். ரியல் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து நெகட்டிவ் ரியல் ஆக்சிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் ரூட் லோக்கஸ் பிரான்ச் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னா, ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஒரு டெஸ்ட் பாயிண்ட் எடுக்கணும். எங்கே எடுக்கணும்? போல்ஸு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல டெஸ்ட் பாயிண்ட் எடுக்கணும். தட் பாயிண்ட் வந்து இட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு, நம்ம வந்து வி ஹவ் இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் போல்லாம் விட்டுடலாம். ரியல் ஆக்சிஸை மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம். ரியல் ஆக்சிஸில் நிறைய இடங்கள்ல வந்து டெஸ்ட் பாயிண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு அந்த டெஸ்ட் பாயிண்ட் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதான்னு பார்க்கணும். என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுங்கிறது நம்ம இப்போ சொல்ல போகிறோம். நான் இப்போ ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணுறேன், அதுக்கப்புறம் எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். இன் ஆர்டர் டு டிட்டர்மைன் த பார்ட் ஆஃப் ரூட் லோக்கஸ் ஆன் ரியல் ஆக்சிஸ், டேக் எ டெஸ்ட் பாயிண்ட் ஆன் ரியல் ஆக்சிஸ். If the total number of poles and zeros on the real axis to the right of the test point is odd number, then the test point lies on the root locus. It is even then test point does not lie on the root locus. இப்படி நான் ரைட் பண்ணோம்னா நீ கண்டிப்பாக வந்து ஒன்று புரியாது. நான் சிம்பிளாக இப்போ சொல்கிறேன். இப்போது ரியல் ஆக்சிஸ் வந்து இங்கே இருக்குது, ஏதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் ரியல் ஆக்சிஸ். நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடை விட்டுருவோம். ஏன்னா பாசிட்டிவில் வந்துச்சுனாலே அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம்னு சொல்லிட்டோம். நெகட்டிவ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நெகட்டிவ் ரியல் ஆக்சிஸ் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம். இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா, ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து எடுக்க போகிறேன். ஏதோ ஒரு பாயிண்ட், தட் பாயிண்ட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு 0. இது ஒரு போல் தானே, இண்டு மார்க் போட்டுக்கு அது போல். இதுக்கப்புறம் ஒரு ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் நான் எடுக்கிறேன். இந்த பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை போல்ஸ் இருக்குது, எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன். ஸோ இந்த பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை ரைட் ஹேண்ட் சைடில், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இல்லை, இந்த பாயிண்ட் ஏதாவது ஒரு ரேண்டம் பாயிண்ட், அது ரியல் ஆக்சிஸில் மட்டும்தான் எடுக்கணும். அந்த ரியல் ஆக்சிஸில் அந்த ரேண்டம் பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் ஹவு மெனி யூ ஆர் கோயிங் டு கவுண்ட் ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் யூ ஃபைண்ட் ஒன்லி ஒன் போல். அப்போது அந்த ஒன்லி ஒன் போலுங்கும்போது நம்பர் வந்து 1 தான். அப்போது இது வந்து ஆட் நம்பரா ஈவன் நம்பரா? ஆட் நம்பர். அந்த நம்பர் கவுண்ட் வந்து ஆட் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா அந்த பாயிண்ட் வந்து ரூட் லோக்கஸில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இதே மாதிரி நீ எந்த இடத்துல நான் எடுத்துக்க, இங்கே எடு, அப்புறம் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இங்கே எடு, இன்ஃபைனைட்டில் போய் எடு, எங்கன்னா எடுத்துகிட்டு இதுக்கப்புறம் எத்தனை போல்ஸ் இருக்குது, எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குது கவுண்ட் பண்ணு அப்படின்னா ஒரே ஒரு போல் மட்டும் இருக்கும். ஏன்னா ஜீரோஸு கிடையாது. நான் சொல்கிறது ஒன்லி ஆன் ரியல் ஆக்சிஸ். ரியல் ஆக்சிஸை மட்டும்தான் பார்க்குறோம். இந்த ரியல் ஆக்சிஸில் நீ எங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து எடுத்துக்கிட்டு அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எத்தனை போல் எத்தனை ஜீரோன்னு கவுண்ட் பண்ணினா அது ஆட் நம்பராக வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் வந்து ரூட் லோக்கஸில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம், பிரான்ச்சில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்படி இல்லைன்னா இல்லை, அவ்வளோதான். ஸோ பை சீயிங் திஸ் ஐ கேன் சே ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச்சை கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன். ரூட் லோக்கஸ் பிரான்ச் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் போல்ஸ் அண்ட் எண்ட் அட் 0ன்னு சொல்லியிருந்தேன். அப்போது இந்த பிரான்ச்சை கண்டுபிடிச்ச ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச்சு இந்த 0லேருந்து பிரான்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆன் த நெகட்டிவ் ரியல் ஆக்சிஸ் இப்படியே போகுது. இட் இஸ் கோயிங் அப் டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து ஒரே ஒரு போல் தான் இருக்குது. ஸோ இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகும். அட் இன்ஃபினிட்டி 0. It will meet at 0 at infinity. முடிஞ்சு போச்சு. So this is the first branch. I told you that there are 3 poles are on the for this particular transfer function. So 3 branches are there. root locus 3 branch இருக்கு. ஒரு branch கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஒரு branch வந்து it's starting at pole 0 and it's going up to infinity. முடிஞ்சு போச்சு. ஒரு branch முடிஞ்சிடுச்சு. So there is only one, திருப்பி ரீட் பண்ணுறேன், there is only one pole on real axis at origin. Hence we choose any point, any test point on the negative real axis, then to the right of the point total number of real poles and zeros is 1. Whatever may be the situation or whatever may be the test point on the real axis, when you are counting number of real poles and real zeros, there is actually only 1. So it's a odd number. Hence
Hence, the entire negative real axis will be the part of root locus. Because of this condition, the entire negative real axis will be the part of the root locus. So root locus on real axis is shown. I have drawn this. So negative real axis starting from 0 எல்லாமே வந்து branch தான். So ஒரு branch கண்டுபிடிச்சாச்சு. Okay, next third step. Since there are three, again சொல்லிக்கிறேன், ஒழுங்கா கவனி. மூணாவது ஸ்டெப் 2 ஸ்டெப் தான் முடிச்சிருக்கிறேன். 2 ஸ்டெப்லேயே வந்து ஒரு பிரான்ச் கண்டுபிடிச்சாச்சு. மூணாவது ஸ்டெப் போயிட்டோம். ஒழுங்கா கவனி. தேர்ட் ஸ்டெப், டு ஃபைண்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் அசிம்டோட்ஸ். நான் சொல்லியிருந்தேன் அசிம்டோட்ஸ் இஸ் அ லைன் விச் இஸ் மெயின்லி யூஸ்ட் டு ட்ரேஸ் தி, அதாவது அந்த ரூட் லோக்கஸ் பிரான்ச்சை வரைகிறதுக்கு வந்து அசிம்டோட்ஸ் தேவைப்படும். அந்த அசிம்டோட் பேரலாக தான் வரைய போகிறோம். ஸோ வி நீட் அசிம்டோட்ஸ் இஸ் அ லைன். So since there is 3 poles, the number of root locus branches are 3. இதுவும் நான் சொல்லியிருக்கேன். 3 போல்ஸ் இருக்கு. எத்தனை போல்ஸ் இருக்கோ அத்தனை பிரான்ச் இருக்கும். ஒரு பிரான்ச்சை கண்டுபிடிச்சாச்சு, இன்னும் 2 பிரான்ச் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஆஃப் த root locus branches are 3. There is no finite zero. Zero கிடையாது இந்த ப்ராப்ளத்தில். No zeros. Okay. Hence all the 3 root locus branches ends at 0 at infinity. So ஜீரோவே இல்லை அப்படின்னால எல்லா பிரான்ச்சும் எங்கே போய் முடியும்? இன்ஃபினிட்டியில் போய் தான் முடியும். இன்ஃபினிட்டியில் 0 இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிட்டு நம்ம முடிக்க போகிறோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. ஸோ ஆல் பிரான்ச்சஸ் வில் ஸ்டார்ட் அட் போல்ஸ் அண்ட் எண்ட் அட் 0 அட் இன்ஃபினிட்டி ஹியர். அப்போது அசிம்டோட்ஸ் வந்து அசிம்டோடை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து ரூட் லோக்கஸ் வரைய போகிறோம், பிரான்ச் வரைய போகிறோம். அப்போ அசிம்டோடோட angle நமக்கு தேவை. So we have a formula to find out angles of asymptotes. So you have to be remember this formula. Angles of asymptotes is equal to plus or minus 180 degree into 2q plus 1. Q is equal to 0, 1, dash, dash, dash up to n minus 1. N is nothing but number of poles and m is number of zeros. Now I am going to pause and I am going to ask question. Arun Pandian, மிஸ்டர் அருண் பாண்டியன். சரி, ஓகே, நான் ஒருத்தனா கூப்பிட முடியாது, யாராவது ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணுங்க. இங்கே இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தில் n வேல்யூ எவ்வளவு, m வேல்யூ எவ்வளவு? யாராவது ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணுங்க. What is the value of m and what is the value of m? யாராவது ஒரு ஆள் ஆன்சர் அதில் இதில் இருக்குது. அடுத்த கொஸ்டின் இருக்குது, வாட் இஸ் n and வாட் இஸ் m, அதில் இருக்குது. சொல்லுங்கள், n வேல்யூ எவ்வளோ, m வேல்யூ எவ்வளோ? யாருன்னு சொல்லுமா? பெனினால் சொல்லுப்பா. புரியலம்மா, நீ என்னம்மா சொல்ற? புதுசாக ஏதோ சொல்றியம்மா நீ? என்னோட வேல்யூ 5ஆ? உன்னோட வாய்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுப்பா. என்னப்பா m வந்து? ஓகே, இது 5ங்கிற 3 முதல்ல. ஓ சரி, பரவாயில்ல, பெனினால் சொல்லுப்பா. n வேல்யூ வந்து 3, m வேல்யூ வந்து 0. n எத்தனை இங்கே வந்து 0வே இல்லை. அப்படிங்கும்போது வந்து நம்பர் ஆஃப் 0 வந்து 0. மொத்தம் 3 போல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து என்னோட வேல்யூ வந்து 3. ஓகே. ஸோ n minus 3 is equal to 3. ஸோ அப்போ 3ங்கும்போது வந்து q வேல்யூ வந்து 0, 1, 2, 3. Okay, q value is 1, 2, 3. So we are going to substitute 0, q is equal to 0, 1, 2, 3 in this equation. There is angles of asymptote equation and we are going to find out the angle of asymptotes. Okay, first we are going to substitute q is equal to 0. When you are substituting q is equal to 0, angle is plus or minus 60. When q is equal to 1, angle plus or minus 180. And q is equal to 2, angle is plus or minus 300. It is nothing but plus or minus 60. Q is equal to 3, the angle is plus or minus 420. So again the angle is plus or minus 60.
420 is nothing but 60. 360 plus 60 is 420. Okay. அப்போ இந்த 4 ஆங்கிளையும் பார்த்தோம்னா நமக்கு காமனாக உள்ளது வந்து ±60 ±180 அவ்வளோதான். ஸோ 180 நமக்கு தேவையில்லை, பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஒரு பிரான்ச்சை கண்டுபிடிச்சா அது 180 பிரான்ச் தான் அது. ஓகே, left of negative real axis is nothing but -180 degree. It's not an issue. So we have only ±60 degree. This is the angle of asymptotes. In addition to angle of asymptotes, we have to find out centroid. The meeting point of asymptote is called centroid on the negative real axis. Meeting point of centroid on the negative real axis, அதாவது x axis y axis. now எங்கேயோ நம்ம வந்து அசிம்டோட்ஸ் வரைய போகிறோம். அந்த அசிம்டோட் வந்து நெகட்டிவ் ரியல் ஆக்சிஸில் மீட் பண்ணும். அந்த பாயிண்ட்டை வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம். These are asymptotes, and these two asymptotes will meet at negative real axis, and this is called centroid. So this centroid is determined by using this formula, sum of poles minus sum of zeros divided by n minus m. N minus m is 3, sum of poles, and we don't have any zeros, so sum of 0 is equal to 0. So poles matrum podum. So first pole is 0 minus second pole is -2 plus j3, third pole is -2 minus j3. When you are adding all these things, you will get -4/3 is equal to -1.33, and this is the centroid. So now we are going to draw the asymptote and locate the poles on the S plane. இதுதான் plane. இங்க பாருங்க, பாத்துக்கோ, கிராஃபில் வரையணும். நான் அதை சும்மா போட்டு வச்சுருக்கிறோம். இது வந்து எஸ் பிளைன். எஸ் பிளைனில் வந்து போல்ஸை லொக்கேட் பண்ணணும். போல்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குது? P1 வந்து 0 ஆரிஜின், P2 -2 ப்ளஸ் J3 இது ஒரு போல், P3 -2 minus J3. இப்போ அசிம்டோட்ஸ் வரைய போகிறோம். அசிம்டோட சென்ட்ராய்டு பாயிண்ட் வந்து -1.33. ஸோ இந்த -1.33 ஆன் த நெகட்டிவ் ரியல் ஆக்சிஸில் ஒரு பாயிண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அசிம்டோட ஆங்கிள் வந்து 60 டிகிரி. ஸோ இதில் யூ ஹேவ் தமிழில் வந்து கோணமணின்னு சொல்லுவாங்க, பாகைமணின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கிலீஷில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க? ப்ரொடெக்டரா ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்களா? எனக்கு தெரியல, ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க. சரியா? என்னப்பா சொல்லுவாங்க? அனி சுல்தானா? இந்த ஆங்கிளை கண்டுபிடிக்கிறது இங்கிலீஷ் நிறையா சொல்லுவாங்க. அனி சுல்தானா, இடையில பேசுன நீ. அந்த ஆங்கிளை கண்டுபிடிப்பீங்கள்ல ஒரு செமி சர்க்கிள் வச்சுட்டு, அதுக்கு இங்கிலீஷில் என்னது? அதே தான் ப்ரொடெக்டர். ஏதோ ஒன்று. அதை வச்சுட்டு என்ன செய்யுங்கன்னா, 60 டிகிரியில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு யூ கேன் ட்ரா எ ஸ்ட்ரைட் லைன், தட் இஸ் கால்ட் அசிம்டோட். ஓகே, அதே மாதிரி நெகட்டிவ்லேயும் ஒரு அசிம்டோட் வரைச்சிக்கோங்க 60 டிகிரியில். ப்ளஸ் 60 டிகிரி -60 டிகிரி. This is step 3. Okay, you have to identify the poles and poles and zeros on the S plane, and you have to draw the asymptotes. Asymptote centroid you have determined. Okay, அடுத்தது to find breakaway and break-in points. So I have another 7 minutes. So today I am going to again take class at 12 o'clock. தேர்ட் ஹவர் இவங்க சரண் ஸ்ரீ மேடம் அவர் நான் தான் எடுத்துக்கேன், பிகாஸ் நான் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அதனால் ஆல் ஆஃப் யூ ஜாயின் மை கிளாஸ் அட் 11:55 ஆஃப்டர் செகண்ட் ஹவர். ஓகே, சாரி சார், எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு வேறு வழி இல்லை, இன்றைக்கி எடுத்து ஆகணும், இன்றைக்கி இதை முடிக்கணும்னா. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் பிரேக் அவே அண்ட் பிரேக் இன் பாயிண்ட்ஸ். இட் ஹேஸ் சம் செட் ஆஃப் வே to find out breakaway and break-in point. I told you that முதல்ல சொல்லும்போது I told you that ஒரு சில ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து breakaway பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லாமலும், break-in பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லாமலும் இருக்கும். அதை முதல்ல இருக்கா இல்லையான்னு முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். அது எப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் we have to find out closed loop transfer function. ஹியர் நம்மள்ட்ட என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. we have to find ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து we have to find out closed loop transfer function. So closed loop transfer function is C of S by R of S is equal to G of S by 1 plus G of S. You have to substitute the value of G of S here, and you have to find out closed loop transfer function. After substituting, you will get K by S into S square plus 4S plus 13 plus K. This is the
closed loop transfer function of the given open loop transfer function. Now you have to find out the characteristic equation. I told you that closed loop transfer function denominator equal to 0 அப்படின்னா characteristic equation சொல்லியிருக்கிறேன். So characteristic equation is s into s square plus 4s plus 13 plus k is equal to 0. Now you are going to find out the value of k. K is equal to k மாத்திரம் வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு வந்துடணும். K is equal to minus s square minus 4s cube. ஃபர்ஸ்ட் வந்து k is equal to minus s cube minus 4s square minus 13s. So இது first step. அதுக்கப்புறம் you are going to differentiate this equation, k equation, with respect to s. We get, that is dk of ds. You are going to find out dk of ds is equal to, when you have to differentiate this equation, ella minus irukku, you can take minus outside. When you are differentiating s cube, you will get 3s square plus 4 into 2 8s plus 13 minus வெளிய இருக்கு. Now you are going to equate, after differentiating you are going to equate to 0. You will get minus 3s square plus 8s plus 13 is equal to 0. Equals 0 பண்ணும்போது minus போயிடும் plus ஆயிடும். So 3s square plus 8s plus 13 is equal to 0. Now you have to use this is quadratic equation. You have to find the roots of this quadratic equation. So s is equal to abc வேணும். a ஓட வேல்யூ வந்து 3, b ஓட வேல்யூ வந்து 8 and c ஓட வேல்யூ வந்து 13. So roots are minus 8 plus or minus square root of 8 square plus minus 4 into 13. Okay, 4 into 13 into 3 divided by 2 into 3. Okay, so you will get minus 1.33 plus or minus j 1.6. So this is actual roots of the given equation 3s square plus 8s plus 13. So simple way தான், இந்த பழைய காலத்தில் படித்தது தான். இப்போ we are going to analyze. என்ன செய்ய போகிறோம்னா, check for k. We are going to substitute these roots on the characteristic equation and we are going to check whether the k value is positive and real anu பார்க்க போறோம். நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா, characteristic equation எடுத்து, that is k is equal to, இந்த equation இருக்கு இல்லையா, k is equal to minus s cube plus 4s square plus 13s இருக்கு இல்லையா, இதில் என்ன செய்ய போறோம், we are going to substitute the roots. S is equal to minus 1.33 plus j 1.6. இதை சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். இதில் எஸ்ஸுக்கு இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிவிட்டு we are going to check whether the k value is positive and real னு பார்க்க போகிறோம். இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். எஸ்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். ரூட்ஸ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது. when you are substituting complex number in this equation, definitely you will get a complex number. அது ரியலாக இருந்தானா பாசிட்டிவாக இருந்தானே. So k is not equal to positive and real 100%. இதே வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இல்லை அப்படின்னா நம்ம செக் பண்ணலாம். இது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படிங்கும்போது definitely we can say that k is positive and is not equal to positive, is not positive and real. If k is not positive and real, then there will not be any break in and break away points. Okay, நல்லா யோசிச்சுக்க, k வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கணும், ரியலாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யலாம்னா பிரேக் அவே பாயிண்ட் இருக்குன்னு சொல்லலாம். இங்கே ரெண்டு ரூட்ஸுக்குமே என்ன இல்லை, பாசிட்டிவாகவும் இல்லை, கே வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாகவும் இல்லை, ரியலாகவும் இல்லை. அதனால் நம்ம வந்து பிரேக் இன் பாயிண்ட் வந்து இல்லைன்னு சொல்லி முடிக்கலாம். இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் திங் ஐ வில் கண்டினியூ இந்த நெக்ஸ்ட் 12 o'clock. நவ் ப்ளீஸ் டோன்ட் கோ அவுட். நான் அந்த அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். ப்ளீஸ் வெயிட் பண்ணி எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்து முடிக்கிற வரைக்கும் எங்கேயும் போயிடாத. எடுக்கலப்பா, எடுக்கல, வெயிட் பண்ணு. எடுத்துட்டேன். இப்போ நீங்கள் போயிட்டு எல்லோரும் வந்து என்ன செய்யுங்கன்னா, ஒரு 11:55க்கு கிளாஸுக்குள்ளே வாங்க. இப்போ நம்ம இப்போதைக்கு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். சரியா? தேங்க்யூ வெரி மச்.